Я представлюся. Я Мар'яна Білик і я президент Асоціації імплантологів України. Ми робимо періодично наші вебінари. Вони по середах завжди, вони трошечки варіюються в часі, то 8, то 9, як коли. Все залежить від наших лекторів. І сьогодні, насправді, ми зробили вебінар не самі, і я дуже вдячна, що Мирослав Солонько з Perio Education повністю доєднались до нас і допомогли нам зробити цей чудовий вебінар, тому що саме таких тем дуже рідко хто піднімає, а вона, як на мене, є одна з самих важливих на теперішній час. Мирослав, 2 слова про тебе. Можливо, ти представиш нашого лектора, це буде досить цікаво. І якщо можна, розкажи історію, як ти на нього вийшов, це теж цікава історія. Так, всім добрий вечір, друзі, колеги. Мар'яна, вітаю, дякую, що ми разом вирішили таку подію класно організувати. Насправді дуже хотілося нам, щоб до цього долучилося якомога більше людей, тому що ми маємо такого унікального і цікавого спікера, доктора Noam Protter, так, з Ізраїлю. І історія вся відбувалася таким чином, що коли ми з Мироном Мироновичем організовували 2 тижні тому в рамках виставки конференцію, яка була присвячена наданню допомоги, стоматологічної допомоги військовослужбовцям, так, на різних етапах військової служби і в умовах війни, то Мирон Миронович поставив мені завдання підготувати доповідь на тему міжнародних стандартів надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям. Так, і я вирішив відразу пошукати якісь іноземні контакти на цю тему. Так, і мені вдалося через своїх колег-парадонтологів з Ізраїлю, так, така доктор Талі Чакарчі, парадонтолог з Ізраїлю, мене сконтактувала, власне, з Ноамом. І я попросив допомоги і поради спитатися, яким чином відбувається стоматологічне лікування у військовослужбовців в Ізраїлі, так, в ізраїльській армії, тому що ми знаємо, що ізраїльська армія, вона однозначно є з однією з таких найбільш потужних та прогресивних у світі. Відповідно, нам стало цікаво. І Ноам запропонував нам зробити презентацію на цю тему, так, і він, власне, є людиною, яка була 20 років в ізраїльській армії, так, і протягом останніх років служби чи роботи в армії, навіть не знаю, як це правильніше сказати, він очолював, власне, всю стоматологічну службу ізраїльських збройних сил, так, тобто це найвища посада практично в стоматологічній частині армії, і він якраз займався організацією стоматологічної допомоги на різних етапах, починаючи від огляду і лікування військовозобов'язаних, коли вони тільки приходять, так, на службу, продовжуючи наданням допомоги в умовах бойових дій, а в Ізраїлі їх так само, як і в Україні, ви знаєте, що багато, і Ізраїль часто воює так само на своїй території, тому це дуже там близько, так. І закінчуючи якоюсь комплексною реабілітацією пацієнтів вже після завершення бойових дій чи травмованих пацієнтів, так. І насправді це дуже цікавий і крутий досвід. Ноам для нас прочитав коротку презентацію в рамках виставки, але вона тоді перервалася повітряною тривогою, ми її не завершили. І тоді виникла ідея зробити такий відеовебінар, так, відеозапис і зробити цю презентацію для вас. Тому я думаю, що ми можемо починати. Та, Мар'яна, я можу передавати слово Ноаму, так? Передаємо слово. Якщо можна, я ще хочу подякувати, що до нас доєднався Олександр Тарануха. Це є людина, яка постійно з нами за всі переклади. Так що, Олександре, дуже дякую. Надаємо вам слово. І я думаю, що ви всі будете насолоджуватися зараз цією лекцією. І обов'язково робіть висновки, тому що нам треба рухатися в цьому напрямку. Okay, Noam, if you can hear us, good evening. We've made the introduction, so thank you for being patient. And now I would say the floor is yours, but I don't know, the screen is yours, let's say. Yeah. The screen is yours. Yeah. Good evening. So, good evening, everybody. I appreciate all of you finding the time and the energy to come and
listen to my very short and simple lecture. Отже, I'm всім sure добрий день. Я дуже вам вдячний за те, що знайшли час та енергію, щоб приєднатися до нас і послухати мою досить коротку і цікаву лекцію. I'm sure it has been a long day for everybody. Myself, I'm after maybe 14 hours of patience. So it has been a long day, but still it is a great honor for me to speak here. Я знаю, що у вас були довгий день сьогодні, тривалий. У мене особисто 14 годин вже прийом пацієнтів був підряд, і хоч втомлений, але все рівно з радістю і з великою честю готовий виступити. And before I'll take a couple of minutes to tell you something about myself, I feel obligated to say a few things as I see it from the people here in Israel to you, my Ukrainian colleagues. І перед тим, як представитися коротко про себе, все-таки я відчуваю цей обов'язок від імені наших колег з Ізраїлю сказати те, як ми бачимо цю ситуацію з нашої країни, те, що відбувається у вас. Because I carry today no official position, I can feel free to say that it was only last week when I sat in my living room and watched television and watched a special interview with President Zelensky, your president, and he demanded to know which side are you. He said a couple of times during the interview, pick your side, choose your side. And I must say that hearing that, I was so surprised. It is very clear to everybody. And when I say everybody, I mean everybody in Israel, that we are not 100% with you. We are 200% with you guys. We are sure that you are the right side. We are sure that you are the winning side. We are sure that you are doing a just war. And we send all our wishes that you will succeed and do what you deserve to be an independent, strong country. Оскільки минулого тижня, я пам'ятаю, що сидів у вітальні, і тут потрібно сказати, що Ізраїль досі ще не обрав офіційної позиції стосовно цієї війни. Я пам'ятаю, сидів у вітальні, дивився телевізор, і під час цього виступав ваш президент Зеленський, і під час інтерв'ю він декілька разів наголосив, що Ізраїлю потрібно обрати, на якій він стороні. Він про це сказав декілька разів, наголосив, підкреслив. І тут я можу сказати, що ми не те, що на 100% з вами, ми з вами на всі 200%. Ви ведете справедливу війну за себе, і я впевнений, що ви переможете, оскільки правда за вами. Ми також з вами. Now I'll tell you just a little bit about myself. As for today, I'm mostly an orthodontist. I work in most of the time I work in a public hospital. I have a small orthodontic unit. I treat children with a cleft lip and palate. And the rest of my time I try to spend in my private practice. Отже, коротко про себе. Зараз я працюю переважно як ортодонт. У мене є невелика приватна практика, і також веду прийом в громадській клініці, лікую маленьких дітей з розщепленим піднебінням. Ну, а весь вільний час, коли я працюю не в приватній, не в державній клініці, я працюю в своїй приватній клініці. And I'm sure that one day we'll have the opportunity to have a real seminar, a real lecture about a Perio orthodontic treatment for injuries and many of the topics that I usually lecture on. But this time I will try to give a small seminar about my 20 years experience in the Israeli army.
І я сподіваюся та впевнений, що в майбутньому буде змога провести повноцінну лекцію, семінар по поєднанню ортодонтії та періо у випадку лікування, в тому числі і травм. Ну а зараз під час цього короткого вебінару я б хотів поділитися з вами своїм досвідом, який я отримав під час 20-річного досвіду роботи в армії. I spent, as I said, I spent 20 years in the Israeli army in several positions. Some are very unique and uncommon, untypical for a dentist. But my last and final position in the army was I was a lieutenant colonel. I was head of the dental branch in charge of all dental services. Як уже було сказано, я 20 років провів в ізраїльській армії і займав різні абсолютно посади. Деякі з них дуже нетипові для стоматологів. Але якщо говорити про мої останні посади, то я був головним стоматологом, був полковником і відповідав за всю медичну службу, за всю стоматологічну службу в армії. Now, with your permission, I'll start the seminar, and I promise you that by the end of the seminar, I'll be here and open to any kind of question for any subject that you would like me to clarify. So don't worry, I'm here to answer whatever you might want to know. Ну і з вашого дозволу розпочну свій семінар, а по завершенню, якщо у вас будуть будь-які питання, можете задавати, я тут і з радістю на них відповім. So first of all, it is very important to understand how does the dental treatment is how is it seen, how it is being how is it seen by other commanders or by the soldiers in the dental in the IDF. And it is important to know that dental care is part of healthcare as part as orthopedics. Any kind of other medicine is part of the healthcare giving to soldiers. The same is about dental treatments. Отже, перш за все, потрібно зрозуміти, як стоматологія розглядається з точки зору інших спеціалістів, медичних спеціалістів в армії. Стоматологія є такою ж спеціальністю, як і будь-яка інша, як і ортопедія, наприклад, такою ж складовою частиною, яка займає настільки ж важливу роль, і допомога в напрямку, допомога в цьому напрямку так само надається всім солдатам, як і по всіх інших спеціальностях медицини. Now, when we talk about dental treatments or dental health, we consider it as a force multiplier. And what do I mean by when I say force multiplier? Is not only just regular medical treatments. First of all, when we are talking about unit readiness, and I'll explain later what I mean when I say unit readiness, we are sure that a soldier, when suffering from dental problems, from acute dental problems, cannot perform his mission. So when we are talking about a unit that is ready to perform, we are talking about a unit where the soldiers are all fit, not only physically, but also dentally. More than that, we know that a unit that is being that is receiving dental treatments, the morale, the experience of serving the army is better. They feel not only that they give to the state, but more than they actually get from the state. They feel that I give, but I also get from the state something that is quite unique and special. Отже, коли ми говоримо про стоматологічне здоров'я, я їх розглядаю як множник сили. Зараз поясню більш детально, що я маю на увазі під цим терміном. Множник сили, оскільки стоматологічне здоров'я впливає на готовність підрозділу нести службу, воювати тощо. Адже у випадку, якщо підрозділ
в підрозділі всі члени мають гарне стоматологічне здоров'я, це покращує як і бойовий дух, так, власне, і забезпечує змогу краще виконувати свої обов'язки, адже зуби не болять, не відволікається персонал підрозділу на стоматологічні проблеми, і більш того, члени підрозділу відчувають, що не тільки вони дають щось державі, а й держава турбується про них, забезпечує для них, дає їм щось унікальне. Now, it is also important to mention that every soldier is entitled to receive dental care. It does not matter if he's a combat soldier, if he's a driver, if he's an aircraft pilot, that even if he works on computers, every soldier is entitled for dental care. We do make an exclusion. We're talking about combat soldiers. They do receive more treatments. I will explain later, more treatments because we want them to be ready. It is more important to put our time and our efforts for those combating soldiers to make sure that there are no dental problems during wartime. Отже, коли ми говоримо про надання стоматологічної допомоги, надання стоматологічних послуг, тут важливо відзначити, що кожен солдат має змогу отримати цю допомогу, отримати стоматологічне лікування. І тут ми не розрізняємо, чи це солдати, які беруть безпосередню участь у бойових зіткненнях, чи це водій, чи людина, яка працює за комп'ютером, чи пілот. Власне, кожен військовослужбовець має змогу пройти стоматологічне лікування. Однак, так, я відзначу, що солдати, які беруть участь у бойових зіткненнях, до них приділяється дещо більша увага, адже так, вони потребують такого стану, в якому вони завжди були б готові до ведення бойових дій. Now, when we talk about the dental branch mission, or maybe the 4 cornerstones of the dental branch, first of all, and maybe the most important thing, is treatment of combat injuries. We have many soldiers who are wounded on their in their face area, losing teeth, broken jaws, missing jaws sometimes, really terrible injuries. And we see our first mission is to provide the best care, the best possible care for those soldiers. There is actually no limitation. I just finished. There is no limitation of what we will try to give or what we will give to those soldiers who were wounded during they were serving the army. Отже, коли ми говоримо про місію стоматологічного підрозділу, коли ми говоримо про наріжні камені, тут варто відзначити 4 основні аспекти. І перший з них – це лікування бойових травм. Адже під час бойових дій можуть бути різні травми, відсутні зуби, зламані щелепи, повна відсутність щелеп. І наше лікування направлено на те, щоб максимально без будь-яких виключень надати допомогу таким постраждалим під час їх служби у Збройних силах. Now, our second mission is the dental readiness program, which I will explain later, so I'll just skip it now. But the third mission is preventative dental care and education. We see it as important as giving the dental care is giving the knowledge how to prevent dental disease. So part of our mission is actually getting to each and every soldier, talking about correct diet, correct way to preserve good oral health. We have special assistants who are meeting the soldiers, explaining them, and we actually give a lot of effort for this mission because we understand that prevention is actually the best kind of medicine. So this is why we try so much to prevent before we actually need to treat. Отже, коли ми говоримо про другий пункт, то це програма стоматологічної готовності. Про неї я поговорю пізніше, дещо детальніше. І третій пункт – це профілактика та навчання. Just a second, the battery is low, need to connect the power. Прошу вибачення, сідає батарея, зараз підключу живлення і через секунду продовжу. Профілактика. Мене чутно?
Третій пункт – це профілактика. Мирослав, мене чутно чи ні? Так, чути. Так, Ага. чути. Бо щось зникла картинка, ну не страшно. Добре, третій пункт – це профілактика та навчання. Ми надаємо дуже велику увагу саме навчанню солдатів, пояснюємо їм, наскільки важлива профілактика, і також у нас є спеціальні асистенти, які спілкуються з кожним з солдатів, з офіцерів, пояснюємо особливості дієти та особливості гігієни порожнини рота, щоб уникати проблем. Now, the fourth maybe not as important mission, but it's still very important for our soldiers, is that we have 24/7 emergency care. Any time a soldier feels he needs to go to the dentist, he can find good dental care provided for him throughout the country. It is never too far, never too difficult to find a working clinic, even in the middle of the night. And then that way they actually feel secure. They feel they get good treatment because it is always available for them. І наша четверта місія – це надання невідкладної допомоги 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Таким чином, військовослужбовець може в будь-який момент часу, в будь-якій точці країни знайти клініку, де він отримає необхідну медичну допомогу, і таким чином він себе почуває дійсно захищеним. Now, questions rises, how do you manage such dental services? So I will try not to go into specific numbers, but in trying to manage about 90 dental clinics and couple of hundred of dentists, we divided our country, our army into six units. One is the northern, southern, and central commands. Each of them has its own dental officer. Then we have the Air Force, Navy, and Intelligence with their own unique dental officers, which are in charge for the dental services under their supervision. Отже, коли ми говоримо про структуру військових стоматологічних клінік, тут варто відзначити, що таких клінік понад 90, отже, кількість лікарів декілька сот лікарів, і ці клініки були розділені на 6 підрозділів: північний, південний, центральний підрозділ, також окремим підрозділом є військово-повітряні сили, морські сили і розвідка. В кожному з цих підрозділів є свій головний стоматолог. Now, the position of the head of dental branch or head of dental services is right under the Surgeon General, the chief medical officer, and under his direct supervision, we have our specialist center, which I will talk a little bit later, and several different offices. All together are actually working this operation, which is not a small operation, with more than 1,000 soldiers working all together in the dental branch. Отже, якщо ми говоримо про підпорядкування, то головний стоматолог, він знаходиться у підпорядкуванні головного хірурга і є, в свою чергу, керівником спеціального центру, про який ми поговоримо дещо пізніше. Загалом, якщо ми говоримо про стоматологічну галузь, то кількість людей, задіяних в цій галузі у Збройних силах, складає ближче до 1000 людей. Now, as I told you later, maybe as I see it, the most important mission of the dental services in the Army is the dental readiness program. It is divided to 3 different periods. When during the soldier service, it starts during the basic training, it goes on to the operational activity, and then until the end of service. And now I'll go into each one of them. I'll try to explain you what is done and how we do it.
Отже, як я вже казав раніше, у нас є програма стоматологічної готовності, про яку обіцяв розповісти більш детально. Вона розподіляється на 3 етапи. Базовий етап навчання, коли солдат лише приходить на військову службу. Також є етап операційної активності і етап завершення служби у Збройних силах. Okay. The dental readiness program starts the day the soldier is drafted to the army. The day he gets to the training camp, to the boot camp. On the first week of his training, all combat soldiers will go through a dental examination, which is consisted of course, a clinical and an X-ray examination. Отже, базовий етап розпочинається з першого дня, коли солдат, новобранець тільки поступає в навчальний центр. Отже, після вступу до лав Збройних сил протягом першого тижня в навчальному центрі відбувається стоматологічний огляд, який складається з клінічного стоматологічного огляду та рентгенологічного. It is important to mention that 100% of the combat soldiers go through this dental examination. It is not an option to go through the examination or not to go through examination, as if it is not an option to learn how to shoot a rifle or how to throw a grenade. It is as important to go through this dental examination. І тут важливо відзначити, що всі 100% солдат, які будуть брати участь у бойових діях, обов'язково проходять стоматологічний огляд. Тут нема питання проходити чи не проходити. Це обов'язкова вимога, так само, як і обов'язкова вимога навчитись стріляти зі зброї, кидати гранати тощо. Now, after the examination, all data is collected in one computer system, one mainframe, and then the soldiers are divided are classified according to their dental health. When the best dental health, excellent dental health, gets the score of 0, and the worst gets the score of 4. Отже, після стоматологічного огляду всі дані всіх солдатів потрапляють в комп'ютерну систему, в одну комп'ютерну систему, яка є спільною для всіх медичних спеціальностей, і стоматологічний стан здоров'я кожного з солдат оцінюється по шкалі від 0 до 4, де 0 – це найкращий стан і 4 – це найгірший стан. Now, during this golden opportunity of basic training, when the soldiers are actually staying in one army camp all the time, all the high levels, 4 and 3, with acute dental conditions or problems that are just about to happen, are summoned into the dental office and are receiving those treatments while still during basic training. Таким чином, фактично під час базового навчання, поки всі солдати ще знаходяться в першому навчальному таборі, всі солдати, у яких є проблеми з стоматологічним здоров'ям, і ті, у яких по шкалі від 4 до 3, у яких є гострі проблеми або проблеми, які можуть стати гострими найближчим часом, вони всі проходять стоматологічне лікування паралельно з базовим військовим навчанням. Now, it is the mission of the dental clinics in those basic training camps is that by the end of basic training, there will be no soldiers with high scores, which means that by the end, we have a clear unit with only 0s and 1s, very, very low dental diseases. And this is how we see that now they are ready to go into the real service in the army. Ну і, власне, нашою метою є, щоб по завершенню базового навчального етапу всі солдати пройшли також і стоматологічне лікування, щоб за нашою шкалою у них залишалися показники лише 0 та 1, щоб вже після цього вони могли переходити безпосередньо до служби в армії. Now, it is very important to mention that all the time the records, the computerized records are being updated. And you can actually see the levels, the high levels are getting down, and we measure the level of the unit when it starts the training and when it ends the training, and we see how it starts
in a very high score and finishes with a very low score. Крім цього, як я вже казав, дані заносяться в комп'ютер, і ці дані постійно оновлюються. Ми використовуємо різні оцінки, і таким чином з часом ми можемо відслідковувати, як високі показники за шкалою будуть поступово зменшуватися. When we are talking about dental treatments, it is important to see what is included under this statement of dental treatments. So it actually is very, very wide variety of treatments. We're starting with primary periodontal treatment like scaling or oral hygiene instructions, go through restorative dentistry, all fillings, root canal treatments, extractions, goes through specialist care, endodontist, periodontist, whatever needed. Of course, oral maxillofacial surgery, including surgical extractions, oral medicine, and prosthodontics. We have this full medical care during the first phase of the army services. Під час першого етапу служби в армії всі військовослужбовці проходять різне лікування. Звісно, воно розпочинається з первинного періолікування, такого як скейлінг та надання інструкцій з гігієни порожнини рота. Далі переходимо до реставраційної стоматології, пломби, далі лікування у спеціалістів, отже, ендодонтичне лікування, лікування кореневих каналів, Perio лікування, також за необхідності хірургічне лікування, включаючи хірургічні видалення зубів, медицина порожнини рота та ортопедія. Все це відбувається під час першого етапу служби у Збройних силах. Now, one exception to all those treatments that are given to soldiers is the field of prosthodontics, when there is actually a limit. There is a limit that a combat soldiers will receive not more than 4 crowns, and by that I mean even they are missing teeth, you will get both implants and crowns, of course. But when we are talking to a non-combat soldiers, he will not receive those implants and crowns. It is like a bonus, like a present that we give those combat soldiers. But during time, as the soldier stays more and more time in the army, farther than 3, 4, 5, 6 years, even prosthodontics limitations are being narrowed and will receive more and more treatments as needed. Отже, коли ми говоримо про обмеження ортопедичного лікування, тут відзначу наступне, що всі солдати, які беруть участь у бойових діях, тобто комбатанти, отримують до 4 коронок. Тобто, якщо необхідно імплантати і коронки, то будуть імплантати і коронки. Якщо ж мова йде про військовослужбовця, який не бере участь у бойових діях, не комбатант, то на нього ця ортопедія не поширюється. Однак з часом, якщо солдат залишається на службі протягом більшого часу, скажімо, 4, 5, 6 років, то ці ортопедичні обмеження, вони все-таки звужуються, і людина проходить додаткове лікування, включаючи ортопедію. Okay, now we go to the second phase of the dental treatment during the army service. But when the first phase was quite simple, because we had one training camp and each training camp has its own clinic. Now we are talking about giving dental services to soldiers who are already deployed to their mission, who are doing their mission and are not in a stationary one big army camp. And this brings new challenges. Отже, на початку ми говорили про перший етап, коли військовослужбовці знаходяться в навчальному центрі, великий табір, де вони всі знаходяться постійно весь час, де є велика стоматологічна клініка. Після цього розпочинається вже другий етап, коли солдати безпосередньо знаходяться на місії в полях, і тут виникають вже інші складнощі, оскільки так вони знаходяться за межами того великого навчального центру. Now, of course, the main difficulty is how do you bring the dental treatment to the soldiers? How do you create a proximity between the dentist, or mainly the dental clinic,
to the combating soldiers who's doing his mission near the border or maybe sometimes over the border of Israel. And we want to keep all the time the high availability of those treatments to those most important soldiers. And of course, we do not want the soldiers to move through dangerous areas to get to clinics. So again, we need to bring the dental clinic to them, and not only basic dental care, but also specialist dental care to the soldiers on the border. Ну і, власне, основна складність полягає в тому, яким чином наблизити стоматологічну допомогу до солдатів, які знаходяться, скажімо, поруч з кордоном, а в деяких випадках можуть знаходитися і за межами території Ізраїлю. От яким чином наблизити стоматологічну допомогу та стоматологів, включаючи спеціалістів вузькопрофільних, до військовослужбовців, таким чином, щоб їм не потрібно було переміщуватися через небезпечні території для отримання бажаної і необхідної допомоги. So we have few tricks or few methods for confronting this challenge, and the first one is maybe my favorite. One day I'll tell you why it is my favorite. Is the dental truck. It is quite a large truck, and within the truck there is a fully equipped, very useful dental clinic, and those trucks can go anywhere they want. They're all 4x4. They carry their own water. They carry their own ability to create electricity. They are not dependent on anything. They can actually go to the unit, just park there, and provide good dental care. Ну, власне, для цього нами були розроблені деякі трюки та методи, і перший з них, мабуть, мій самий улюблений, пізніше розповім, чому він самий улюблений, це стоматологічна вантажівка або стоматологічний трейлер. В цьому стоматологічному трейлері є все необхідне обладнання та матеріали. Він абсолютно автономний і може пересуватися в необхідне місце. Також він має власне водопостачання, запаси води та генератор. Отже, він не залежить від наявності електроенергії і може надавати допомогу там, де це необхідно. Now, in the beginning, the trucks 15 years ago, but very quickly we understood that the enemy is watching those trucks. They are very large, they are very wide, and they are very easy to spot during war, and they became a target. So they started to target our mobile dental clinics using missiles, using mortars. So being soft, which means they are not intended to get hits, we realized very soon that we cannot drive them to the end, to the border, but we need to put them somewhere a step back, or sometimes under some kind of cover. So we needed a new solution. Отже, але тут варто відзначити, що всі ці стоматологічні вантажівки, на початку вони були дійсно великі, всі сірого кольору, як і весь військовий транспорт, і вони дуже часто почали потрапляти під обстріл, під вогонь, їх було легко знайти, крім того, вони не броньовані, отже, почали використовувати ракети, щоб знищувати наші пересувні такі стоматологічні клініки. So the new solution was actually an old solution, and that is build a dental clinic within a container. Now this container is not as soft as the trucks. It can stand bullets, not of course missiles, but bullets, and we can drop them close to the soldiers. It is less noticeable in the area, and it is too a complete dental clinic within it.
Ну, власне, наше нове рішення виявилося насправді досить старим рішенням. Ми почали використовувати ось такого роду контейнери. Контейнери вже мають певний рівень броні, звісно, не від ракети, але від вогнепальної зброї вже стінки захищають. Вони не настільки м'які, як у випадку трейлерів стоматологічних. Крім цього, вони менші за розміром, і всередині є так само все, що є необхідним для автономного надання стоматологічної допомоги безпосередньо тим підрозділам, в які такі контейнери поставляються. Now, as most of you probably can understand, this solution is not very useful too, because under missile attack or rocket attack, it is a dangerous place to stay in. So we developed the third solution. Actually, it was adopted from the US Army, and this is what you see in the middle. It is a field dental office, and a field dental office is not more than 2 boxes which are completely mobile, and in any room, mostly bunker that you choose, you simply deploy this field dental office, and you change the target, the idea of the room of being just a regular bunker to becoming a bunker within a dental office in it. And we know now that under missile attacks, this is maybe not the sexiest or not the best looking solution, but it is the most useful solution. І, власне, враховуючи все-таки небезпеку ураження під час повітряних тривог, влучання ракет тощо, ми також запозичили ідею у Сполучених Штатів, а саме використання ось таких ось польових стоматологічних кабінетів, які можуть бути розгорнуті фактично будь-де. Це ось такі ось 2 коробочки, які можна встановити під будь-яким навісом, або ж, наприклад, у бомбосховищі. Так, я розумію, що надання стоматдопомоги в бомбосховищі виглядає не найбільш приємним, можливо, але тим не менше забезпечує той рівень безпеки, який потрібен навіть у випадку ракетної атаки. Now, the third part is during the end of the service. And the end of the service, usually most soldiers are doing less combat missions. They have more time to do other things, and this is the time for them to receive their prosthodontic care or whatever dental treatment that they did not receive during the entire term of services. Now, some ask me, why do you still provide dental treatment when you know that it is not useful for you as an army anymore? Because maybe a week later or a month later, he will not be a soldier anymore. But I try to explain that we see the dental treatments and having also an effect on the morale of the unit, the morale of the soldiers. So we feel obligated to the soldiers that when he leaves the army, he completed all his dental treatments, and he can go back to citizenship, knowing that he received all the treatments that were available for him. Ну і, власне, третій етап, третій період, про який ми згадували раніше, це надання спектру стоматологічної допомоги вже ближче до завершення військової служби, коли залишається вже у військовослужбовця більше часу, коли він вже не ходить на бойові завдання, і таким чином йому простіше надати, скажімо, ортопедичне лікування, на яке раніше не вистачало часу. Так, можливо, хтось запитає, а для чого надавати в такому випадку військовослужбовцю цю стоматологічну допомогу, якщо ви знаєте, що через короткий проміжок часу він вже йде з служби. Але тут варто відзначити, що можливість отримання такої допомоги дуже позитивно впливає на мораль, на бойовий дух солдатів, і солдат знає, що після завершення служби в армії він зможе спокійно повернутися до цивільного життя, і його стоматологічна історія, скажімо так, буде вже завершена успішно. During my service, I always took great pride. I was very proud about the level of our dentist. And in order to provide the best dental care, I always felt that we need to have
a very high percent of specialists. And when we are talking about a specialist is not only in charge of doing the clinical treatments, but also he is in charge. We see every specialist as in charge of an entire field. When we're talking about a prosthodontic, he's not only in charge of doing the prosthodontic care, he is in charge of teaching, of enhancing our abilities in the field of prosthodontics. Отже, коли ми говоримо про медицину та про стоматологію в тому числі, я завжди пишаюся тим рівнем, який ми забезпечуємо. І це досягається саме тим, що ми фокусуємо дуже велику увагу на високому рівні спеціалістів та на високому рівні спеціалізації. Таким чином, кожен з спеціалістів намагається в своїй галузі відповідати за все, за що він може відповідати, і не тільки надавати допомогу, а й покращувати знання, в тому числі навчати військовослужбовця всьому необхідному, всьому важливому, щоб сприяло збереженню та покращенню його здоров'я. Now, in order to get to this high percentage of specialists, it is not a simple mission, because if somebody wants to specialize in any field of dentistry, it is quite understood that he will not want to have a military career. If you want to be a great periodontologist or great prosthodontologist or great orthodontist, you probably do not want to have a military career. So we understood very early on that we need to produce our own specialists. І от така вузька спеціалізація, яку ви бачите на екрані, була досить складною. Чому? Ну, власне, якщо хтось бажає стати ортопедом, пародонтологом, ортодонтом чи ендодонтистом дійсно високого рівня, навряд чи ця людина буде присвячувати своє життя службі в Збройних силах. Саме тому ми досить швидко зрозуміли, що ми повинні виховувати та створювати своїх власних спеціалістів. So we take great pride of having our own military-based postgraduate training in those fields. And when you have those postgraduate training, when you create your own specialist and you meet the European level demands or some of them the US level demands, it brings all your academic level, all your professional level higher. It influences, when you have one good department, it influences the entire field of the same field for all other dentists. Власне, у нас в країні є військова післядипломна освіта в галузі ортопедії, ортодонтії, щелепно-лицевої хірургії, ендодонтії і пародонтології. Більш того, рівень цієї післядипломної освіти, його можна порівняти із рівнем післядипломної освіти в Європі, в Сполучених Штатах. Більш того, коли один з напрямків показує, що він дійсно досягнув високого рівня, інші так само намагаються підтягнутися і відповідати один одному. Now, I told you in the beginning that during my army career, I had the chance to do some unique stuff for a dentist. And there is I was privileged. It was a great honor for me to become the commander of the forensic investigation unit. It is actually a battalion which is in charge for identifying the dead and investigating the reasons for the death in order to improve our military abilities, and of course to put a name for every dead soldiers. Many of our dentists take part in dental identification, but the unit is of course much greater, much larger than that. And this is a long and entire lecture about how do you help as a forensic investigation for the strength, how you strengthen your army using a good forensic investigation.
Як я вже казав раніше, під час служби у мене була змога займатися деякими дійсно цікавими речами. Одна з них – це те, що я керував підрозділом стоматологічної судової стоматології, тобто ми займалися різними речами, в тому числі і допомагали розпізнавати, ідентифікувати солдатів загиблих за допомогою стоматологічних засобів. Ну, насправді це інша окрема тема, про яку можна розповідати дуже довго, про те, яким чином ось ця судова військова стоматологія допомагає Збройним силам ставати сильнішими і сприяти покращенню рівня служби. Well, I think it was enough for this evening. As I promised to you all, I'm here, I'm staying, I'm open to any question you'd like to ask me. It is also my email and my private phone number. So if you remember later anything you want to ask or investigate, you are more than welcome to approach me. Ну, власне, на цьому я вважаю, що будемо завершувати цю коротку частину, але я все ще з вами, тому якщо у вас є будь-які питання, я з радістю на них відповім. Також ви бачите на екрані мій особистий імейл та телефон, тому якщо щось згадаєте пізніше, також, будь ласка, пишіть, звертайтесь, буду відповідати. Ми хочемо дуже подякувати. Насправді, я слухаю це другий раз із задоволенням величезним. Якщо можна, Олександр, зайди, будь ласка, на питання. Тут є Noam, can you see a chat? There is one question for you. А питання вже, власне, була відповідь на це питання, Я знаю, можливо, буде ще уточнення. звернути увагу. Так. So first of all, we would like to thank you very much, Noam, for your presentation, for your this short lecture. As Mariana said, she has been listening already for the second time, but it's really impressive and is very useful. Can you see the chat? In the chat, there is a question. You already answered it, but maybe you can. I think I answered this question. Maybe you can specify something additional. As I said, any combat soldiers will receive 4 crowns, including implants if needed. If he's not combat soldiers, he will not receive those crowns. And any soldier who chooses to have an army career, a longer army career than the mandatory 3 years, his limitations will actually get lower and will receive more and more prosthodontic care as needed. Ну, власне, як я і казав, якщо мова йде про солдатів, які беруть участь у бойових діях, то це 4 коронки і імплантати при необхідності, а солдати, які не беруть участь у бойових діях, цю ортопедію не отримують. Однак, якщо військовослужбовець приймає рішення будувати свою військову кар'єру і служити більше, ніж обов'язкові для всіх 3 роки, то в такому випадку ці обмеження будуть зменшуватися, і протягом своєї військової кар'єри також буде надаватись і більш вичерпне ортопедичне лікування. Unfortunately, I can't read the second one. I can try to call my wife to translate it for me, but maybe one of you can help me. На жаль, на друге питання я відповісти не в змозі, хоча можливо покликати дружину, щоб вона мені переклала, або ж перекладе хтось з вас. Actually, it's the comment from Yuri that you already answered this question immediately during the lecture. So thank you. Thank you. Я думаю, що насправді ми дуже вдячні, тому що для нас це новий досвід, але він однозначно колосальний. І ми рухаємося в цьому напрямку. Я знаю, що тут є люди і там з нашого стоматологічного фронту, тут є хто займається і пересувними стоматологічними кабінетами, організовує і Мирон Миронович. І є також Марта Дацько, я бачила, що вона заходила, тому ми теж працюємо в цьому напрямку досить жваво, активно, і тому я думаю, що ми ще не раз, можливо, будемо десь до Ноама звертатися і просити про допомогу або підказку в певних діях.
Actually, taking into account our actions, our reality, and the fact that some people who are present at this webinar right now are also involved in the work of such field dental camps, and also creating the dental medical facility like that dental track, dental lorry that you showed, very similar to it actually. I'm sure that sooner or later we are going to contact you again and maybe again and again for your help and comments. So thank you. Чи я можу задати питання йому? May I ask a question, please? Of course. Так, звісно. Добре. Я Мирон Грин. Я займаюся вже понад 9 років організацією стоматологічної допомоги як на фронті, так і на полігонах. І я дуже дякую Ному за його лекцію, за його аналіз і підказку. І чи я зараз у нас ми маємо дві проблеми. Перша проблема – це є висока пораженість карієсом до 95%, і навіть 98% пораженість карієсом солдатів. Ми маємо навіть 8% військових з протезами. Це перша проблема. А друга проблема – це є високий процент зараз поражених в щелепно-лицеву ділянку. Це є 40% на сьогоднішній день. Щоб він порадив, наприклад, як справитися з такою кількістю несанованих і з такою кількістю поранених в щелепно-лицеву ділянку. So first of all, let me introduce myself. My name is Noam. I've been involved for almost 9 years into this field, like providing help to our military staff, both close to the battlefield, close to the front line, as well as the training camps. And as of now, we have quite significant problems related to a very high percentage of soldiers and officers with caries that goes up to 95 or even 98% of military personnel. This is one problem. Another problem is that approximately up to 8% of all military staff is wearing removable dentures even. So the percentage is really high. And the third problem is that up to 40% of all the injured soldiers have significant injuries related to craniofacial trauma. And the injuries are really critical sometimes. So maybe you can give some ideas, hints, or suggestions how to cope with such a huge volume of problems and volume of work actually that we are facing nowadays. I'll start with the third point, the injuries. The injuries are here to stay. I'll explain what I mean. I can tell you that long time after war is over, the treatment of those injuries continues for years and years. I have a lecture specified for this subject, following soldiers who were badly injured and showing how treatments begins when the day they are injured, but never ends. I think that sometimes in the future, you'll have to stop for a second after this war, this terrible war is over, and think about how you provide treatment for those soldiers, because the treatment will never stop. This is the best thing I can tell you is prepare yourself for treatments that will never end. Власне, розпочну з третього питання, саме з травми
є, і якщо вони є, то вони вже є. Поясню, що я маю на увазі. Так, військовослужбовець отримав травму і розпочинається лікування, яке буде тривати ще багато років наперед. Це довготривалий процес. У мене є окрема лекція навіть присвячена цій тематиці, в якій я говорю, починаючи від моменту первинної допомоги при подібній травмі і подальша реабілітація, як ми ведемо таких пацієнтів. І так, це фактично на все життя, і вже після завершення війни, після перемоги потрібно буде зупинитися, подумати, переосмислити та спробувати зрозуміти, яким чином вже в подальшому надавати допомогу нашим таким військовослужбовцям, оскільки це лікування, воно буде вимагатися протягом всього життя. Now, about the first point, about the very high number of dental caries. I mentioned in the beginning that we developed our own system for classification of dental caries. And the need was actually what you just said. It was not enough to say, okay, this soldier has one tooth which is infected, or 3 teeth that are infected. We needed to create our own scale, which has something to say about the urgency of treatment. When we divide the soldiers, we do not divide them according to how many treatments they need. We divide them according to how urgent the treatment is. So when we know that there is many cases of dental caries, we try to specify those who we believe will suffer sooner than the others from acute problems. So it doesn't matter if he has 10, 12, 13, maybe 32 dental decay lesions, but they are all very shallow, very beginning. This soldier will not receive dental treatment during the first phases of the service. But when we have those soldiers with very deep dental decay, when we are sure that this within matter of days or weeks will become an acute problem, he will be treated. So the large number is important, but it is more important how urgent the treatment is. От, власне, тепер перейдемо до першого питання, саме карієсу. Як я вже казав, ми використовуємо відповідну шкалу, за якою ми класифікуємо всіх солдатів, які поступають на службу. І тут, власне, за цією шкалою більш важливим є не те, скільки карієсів, там 1 карієс, 3 карієси, не кількість каріозних уражень, а те, наскільки ці ураження є значними, серйозними, наскільки вони є гострими і наскільки вони можуть вплинути на появу гострих проявів. Скажімо, якщо солдата може бути навіть всі 32 зуби з карієсом, але що ці каріозні ураження не глибокі і навряд чи будуть викликати в найближчому майбутньому проблеми, то цей солдат не буде отримувати лікування першочергово. Першочергово буде отримувати лікування той солдат, у якого, скажімо, всього-навсього 1 чи 2 каріозних ураження, але це глибокі каріозні ураження, які можуть почати турбувати його і боліти протягом наступних найближчих днів або тижнів. Now, the second point about the removable dentures, it reminds me another problem that I will not be able to discuss in this platform. I will discuss in another platforms if needed. And this is how you provide an immediate dental care where there is no ability to bring the soldiers back to dental clinics. So in order to combat this target, this mission, we created a unique dental kit, and a unique dental course providing personnel who are not dental personnel. And this is how they can provide an immediate dental care or immediate dental relief to soldiers on the battlefield without having our knowledge, our experience, our abilities. So I will be very happy to elaborate, but unfortunately not in Zoom.
Що стосується другого питання, а саме знімних протезів, то ми тут розробили дещо інші підходи, і ним би я міг поділитися на іншій платформі. Якщо коротко, то для людей з протезами, для того, щоб допомогти їм отримувати стоматологічну допомогу, ми готуємо спеціалістів, яким не потрібні всі ті стоматологічні знання, які, звісно, є у нас, але які знаходяться поруч з військовослужбовцями, і які за допомогою спеціального набору можуть полагодити ці протези, допомогти позбутися болю тощо. Ну, але поділитися цією інформацією я можу не в Zoom. Окей. Не на цій платформі. Ще щоб завершити, ще раз я дякую йому за чудову викладку матеріалу і відповіді. І якщо можна, я йому на його почту вишлю свою презентацію про ці проблеми, які у нас, які я читав в Мадриді на конгресі черепно-щелепно-лицевих хірургів, і про наші пересувні кабінети. To finalize, I would like to thank you, Noam, very much for your presentation, for all your hints, suggestions, and ideas. And if you don't mind, I'll send it to your private email my presentation that I made in Madrid about the stuff in Madrid at the craniofacial event. And the presentation is about the problems that we are facing and also about our mobile treatment units, let's say so, that we are providing for the military. I'll be glad. I'll be appreciated. Thank you. З радістю, звісно. Дякую. Thank you. Чи є ще якісь в когось запитання? Я думаю, що його треба відпускати. Ну, Мирослав, якщо можна, два слова. I thank you very much, Noam, for this presentation. I just have a final question, a short one, because actually today I had my patient, and this is a patient with severe periodontitis, stage 4, grade C, and so he asked me whether, in my opinion, he would be eligible for the military service, because he was asked to come to the military facilities, and the medical commission will probably decide whether this patient is eligible for military service. So how does it work in Israel? How do you decide whether the person based on mental health is eligible, and who decides, and in particular whether stage 4 periodontitis patients are eligible? It's funny because about 10 years ago, I wrote a command about who would be drafted and who would not be drafted according to his dental condition. And I have a rule of thumb. If he can eat the food that the army provides, then he can perform as a soldier. And this was the rule of thumb that was the basic idea behind the command. Now, as I told you, we provide, I believe, in the army, very good dental care. So having a periodontal disease does not exclude him for being able to perform in the army. What excludes him is maybe lack of teeth. Soldiers who are lacking a minimal number of teeth that will allow them to eat properly the food that the army provides will not be drafted. Ну, власне, це досить цікаво, бо 10 років тому назад я якраз писав коментар, службову записку стосовно того, кого призивати і кого не призивати на службу з точки зору стоматологічного статусу. І тут можна сказати, що є таке правило навскидку. Правило навскидку звучить наступним чином: якщо солдат може жувати і їсти, якщо його стоматологічний статус дозволяє йому приймати ту їжу, яку він буде приймати, знаходячись на службі, то він підходить для служби в армії. Якщо ж ні, то ні. І відповідаючи більш конкретно на
питання про Perio стан, то тут я б відзначив, що більш важливу роль грає не стільки Perio стан, скільки наявність зубів. Тобто навіть значні Perio проблеми не виключають змоги служити в армії, але якщо кількість зубів недостатня, то це вже інша історія. Now, you also must understand my point of view. In my point of view, not every soldier in the army is a soldier carrying a weapon and shooting the enemy. There are many other fields in the army and many other ways to support the war mission. And sometimes those soldiers might not be suitable for being combat soldiers, but they are suitable for being drivers, are suitable for being any other mission and still support our effort. So he's relatively close to home. He can come back and receive the treatments he needs. He can have the conditions he needs to treat his illness, but still provide the much needed help for the effort for supporting the maybe the most important mission of the nation at that point. І тут дивіться, про що я кажу. Я б хотів, щоб ви це чітко зрозуміли. Адже не кожен солдат в армії буде бігати з автоматом та стріляти, знаходитись на передку і безпосередньо воювати. Також є велика кількість інших спеціальностей. Можливо, він в його стані зможе бути водієм або виконувати інші поставлені задачі, знаходитись недалеко, скажімо, від своєї домівки, регулярно проходити необхідне лікування поруч з тим місцем, де він несе службу або проживає, і при цьому зможе допомагати, виконуючи ті військові функції, які на нього покладені і які не пов'язані безпосередньо з участю у бойових зіткненнях. Супер, дякую. Great, thank you. Thank you for the answer, Noam. The only problem here might be that we are quite different in the way how the dental service is provided in Ukrainian army. So this is quite a big issue. Yeah, but let's hope that it will be resolved in the future, because our army is fortunately moving towards the NATO standards, and we really hope that all those efforts will work, and we have a really huge amount of work which has been done by the volunteers, and many of those volunteers are here at your webinar, and I think this is quite a strong point. It is not the ideal system, because of course this system should not be based on volunteers, but this is how it works right now. And I think the work of the volunteers will be a great example, perhaps for the state or for the army command, of how to form this system in the future. So I want to thank you for all this very interesting information and all the input and all your effort that you have provided in providing this presentation. So thank you very much. It was really brilliant. Thank you. Absolutely my pleasure, my honor and pleasure. Yeah, thank you. I want to thank you again. And I think that we are on the right way. We are just at the beginning, but we are on the right way. And we tried to change it in a government level. We hope so. І я хочу подякувати також всім, хто доєднався. Насправді ми будемо продовжувати нашу серію вебінарів, і я думаю, що ми з Ноамом ще зустрінемось.